Thẩm mỹ học thần kinh. Một lĩnh vực mới nổi mang tên Neurojurassic hay thẩm mỹ học thần kinh, đang tìm cách mang tính khách quan khoa học vào nghiên cứu nghệ thuật, và đã giúp con người hiểu sâu hơn nhiều kiệt tác. Ví dụ, những hình ảnh mờ ảo trong tranh ấn tượng, impersimmon, dường như kích thích hạch hạnh nhân, amygdala, trong não, vùng đóng vai trò trung tâm trong xúc cảm. Phát hiện này có thể giải thích vì sao nhiều người xúc động mạnh mẽ khi chiêm ngưỡng các tác phẩm ấy. Liệu cách tiếp cận này có thể làm sáng tỏ những tác phẩm trừu tượng thế kỷ 20, từ hình khối màu sắc của Mondrian đến vệt sơn ngẫu hứng của Pollock? Những người hoài nghi cho rằng công chúng chỉ giả vờ yêu thích vì tác phẩm nổi tiếng. Thật vậy, con người có xu hướng làm theo đám đông. Trong các bài thử nhận thức đơn giản, như ghép hình xoay góc, họ thường chọn sai có hệ thống khi thấy người khác làm vậy. Có thể dễ dàng hình dung rằng thói quen hay đồng thuận xã hội này còn tác động mạnh hơn trong lĩnh vực nghệ thuật, nơi không có đáp án đúng hay sai. Nhà nghiên cứu Angelina Halidolan, Đại học Boston, Massachusetts, đã thử nghiệm thực tế. Bà mời tình nguyện viên xem từng cặp tranh, một do họa sĩ trừu tượng nổi tiếng, một là nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ em, tinh tinh hoặc voi, rồi chọn tác phẩm họ thích hơn. 1/3 tranh không ghi tên tác giả, nhiều bức bị gán nhầm nhãn, ví dụ, tranh của họa sĩ nổi tiếng lại bị cho là tranh tinh tinh. Kết quả, đa số người xem vẫn chọn đúng tranh của nghệ sĩ, dù họ tin đó là tác phẩm của động vật hay trẻ nhỏ. Có vẻ như người xem cảm nhận được về tầm nhìn nghệ sĩ trong tranh, dù không lý giải được vì sao. Nghệ sĩ, nhà nghiên cứu Robert Pepperlell, Đại học Cardiff, lại tạo ra những tác phẩm mơ hồ, vừa không hoàn toàn trừu tượng, vừa không thuần hiện thực. Trong thí nghiệm, ông yêu cầu người xem đánh giá độ mạnh mẽ của tác phẩm và cho biết họ có nhận ra điều gì quen thuộc không. Càng mất nhiều thời gian để trả lời, não hoạt động càng mạnh, và họ càng đánh giá cao tác phẩm. Dường như bộ não coi những hình ảnh này là câu đố, và càng khó giải mã, niềm thỏa mãn khi nhận ra ý nghĩa càng lớn. Còn với Mondrian, người chỉ vẽ đường thẳng ngang dọc và khối màu, các nghiên cứu theo dõi chuyển động mắt cho thấy tranh của ông được sắp xếp vô cùng tinh vi, chỉ cần xoay nhẹ là trải nghiệm thị giác thay đổi hoàn toàn. Khi xem bản gốc, ánh mắt người xem tập trung lâu hơn ở vài điểm nhất định, còn ở bản chỉnh sửa, họ lướt nhanh hơn, nên đánh giá tranh ít thú vị hơn. Trong nghiên cứu khác, Oshin Vaktanian, Đại học Toronto, cho người tham gia so sánh tranh gốc với phiên bản bị thay đổi bố cục. Kết quả, hầu hết thích bản gốc hơn, dù là tĩnh vật của Van Gogh hay trừu tượng của Miro. Ông cũng nhận thấy thay đổi bố cục làm giảm hoạt động não ở vùng liên quan đến ý nghĩa và diễn giải. Một nhà nghiên cứu khác, Alex Forsyth, Đại học Liverpool, phân tích mức độ phức tạp thị giác và phát hiện rằng nghệ sĩ thường dùng độ chi tiết vừa phải để làm hài lòng não người. Quá ít chi tiết khiến tranh tẻ nhạt, quá nhiều lại gây quá tải cảm nhận. Forsyth nhận thấy các tác phẩm hấp dẫn, dù trừu tượng hay hiện thực, đều chứa fractal, mẫu hình lặp lại ở nhiều cấp độ, giống như đỉnh núi hay cành cây trong tự nhiên. Bộ não, vốn tiến hóa để nhận diện các mô hình trong thiên nhiên, dễ bị thu hút bởi kiểu cấu trúc này. Cũng thật thú vị khi não phản ứng với chuyển động trong chữ viết tay, như thể tái hiện lại quá trình sáng tạo của người viết. Một số nhà khoa học cho rằng đó là lý do khiến tranh của Pollock mang năng lượng mạnh mẽ, vì não người tái dựng động tác của họa sĩ khi ông vung cọ nhờ hoạt động của tế bào thần kinh gương, mirror neuron. Giả thuyết này cần kiểm chứng, nhưng có thể giúp giải thích tại sao có những tác phẩm sống mãi với thời gian, những gì phù hợp nhất với cơ chế nhận thức thị giác của con người có thể vượt qua cả xu hướng nghệ thuật nhất thời. Dù vậy, Neurojurassic vẫn còn rất mới mẻ, và những nghiên cứu này chỉ là bước khởi đầu. Dĩ nhiên, thưởng thức nghệ thuật không thể bị giản lược thành vài quy luật thần kinh. Chúng ta không nên xem nhẹ phong cách cá nhân của nghệ sĩ, bối cảnh lịch sử, và môi trường sáng tạo của thời đại họ. Nghệ thuật trừu tượng, suy cho cùng, vừa là thử thách vừa là tự do, buộc người xem chơi đùa cùng nhiều cách hiểu khác nhau. Ở một góc độ nào đó, nghệ thuật và khoa học không hề xa cách, cả hai đều là nỗ lực giải mã thế giới, để con người nhìn và cảm theo cách hoàn toàn mới. Neuroaesthetics. An emerging discipline called neuroaesthetics is seeking to bring scientific objectivity to the study of art, and has already given us a better understanding of many masterpieces. The blurred imagery of Impressionist paintings seems to stimulate the brain's amygdala, for instance. Since the amygdala plays a crucial role in our feelings, that finding might explain why many people find these pieces so moving.
Could the same approach also shed light on abstract 20th century pieces, from Mondrian's geometrical blocks of color to Pollock's seemingly haphazard arrangements of splashed paint on canvas? Skeptics believe that people claim to like such works simply because they are famous. We certainly do have an inclination to follow the crowd. When asked to make simple perceptual decisions, such as matching a shape to its rotated image, for example, people often choose a definitively wrong answer if they see others doing the same. It is easy to imagine that this mentality would have even more impact on a fuzzy concept like art appreciation, where there is no right or wrong answer. Angelina Hawley-Dolan, of Boston College, Massachusetts, responded to this debate by asking volunteers to view pairs of paintings, either the creations of famous abstract artists, or the doodles of infants, chimps and elephants. They then had to judge which they preferred. A third of the paintings were given no captions. While many were labeled incorrectly, volunteers might think they were viewing a chimp's messy brushstrokes, when they were actually seeing an acclaimed masterpiece. In each set of trials, volunteers generally preferred the work of renowned artists, even when they believed it was by an animal or a child. It seems that the viewer can sense the artist's vision in paintings, even if they can't explain why. Robert Pepperell, an artist based at Cardiff University, creates ambiguous works that are neither entirely abstract nor clearly representational. In one study, Pepperell and his collaborators asked volunteers to decide how powerful they considered an artwork to be, and whether they saw anything familiar in the piece. The longer they took to answer these questions, the more highly they rated the piece under scrutiny, and the greater their neural activity. It would seem that the brain sees these images as puzzles, and the harder it is to decipher the meaning, the more rewarding is the moment of recognition. And what about artists such as Mondrian, whose paintings consist exclusively of horizontal and vertical lines encasing blocks of color? Mondrian's works are deceptively simple, but eye-tracking studies confirm that they are meticulously composed, and that simply rotating a piece radically changes the way we view it. With the originals, volunteers' eyes tended to stay longer on certain places in the image, but with the altered versions, they would flit across a piece more rapidly. As a result, the volunteers considered the altered versions less pleasurable when they later rated the work. In a similar study, Oshin Votanian of Toronto University asked volunteers to compare original paintings with ones which he had altered by moving objects around within the frame. He found that almost everyone preferred the original, whether it was a Van Gogh still life or an abstract by Miro. Votanian also found that changing the composition of the paintings reduced activation in those brain areas linked with meaning and interpretation. In another experiment, Alex Forsyth of the University of Liverpool analyzed the visual intricacy of different pieces of art, and her results suggest that many artists use a key level of detail to please the brain. Too little and the work is boring, but too much results in a kind of perceptual overload, according to Forsyth. What's more, appealing pieces both abstract and representational show signs of fractals, repeated motifs recurring in different scales. Fractals are common throughout nature, for example in the shapes of mountain peaks or the branches of trees. It is possible that our visual system, which evolved in the great outdoors, finds it easier to process such patterns. It is also intriguing that the brain appears to process movement when we see a handwritten letter, as if we are replaying the writer's moment of creation. This has led some to wonder whether Pollock's works feel so dynamic, because the brain reconstructs the energetic actions the artist used as he painted. This may be down to our brain's mirror neurons, which are known to mimic others' actions.
The hypothesis will need to be thoroughly tested, however. It might even be the case that we could use neuroaesthetic studies to understand the longevity of some pieces of artwork. While the fashions of the time might shape what is currently popular, works that are best adapted to our visual system may be the most likely to linger once the trends of previous generations have been forgotten. It's still early days for the field of neuroaesthetics, and these studies are probably only a taste of what is to come. It would, however, be foolish to reduce art appreciation to a set of scientific laws. We shouldn't underestimate the importance of the style of a particular artist, their place in history, and the artistic environment of their time. Abstract art offers both a challenge and the freedom to play with different interpretations. In some ways, it's not so different to science, where we are constantly looking for systems and decoding meaning so that we can view and appreciate the world in a new way.